popular opinion, I think if a man is speaking about anything that involves women, he should be speaking from a point of view of a man. If he's not speaking from a point of view of a man, he's pandering to women. He's just saying something to make women happy. And I'll stand 10 toes on that. Wewe kama mwanaume unaongelelea vitu zenye zinahusu wanaume na wanawake, and you're talking about it from a standpoint of women, and you know you are making this video to make a certain group happy, you're pandering to women. And you're pandering just for clicks, and you know it, and we can see it. And it is very unfortunate that at your big age, you're still pandering at people. Panda panda kitanda wewe, panda kitanda mimi, toa hizo manguo, spread hivi mapaja, panda. Yeah, that's the introduction video. My name is a big bad ogre. By the way, let me ask you, there's this trend yenye imekuwa ikihappen yenye mademu wanaambiwa wanaume panda kitanda. My question to you is simple. Have you ever been told panda kitanda? When's the last time mwanamke, mwanadada, mameiva, mali safi actually told you panda kitanda kijana? Toa hiyo shati kijana. Mbona bado kona manguo kijana? Usiongea kijana, utaharibu moment kijana. Karibu niseme kitu kingine na usukutwa mboro kuingiza kwa mdomo then because disgusting. Now, today's video unajua nilikuwa tu nasorora vitu zangu TikTok. But the TikTok wanaenda kuniban very soon, which is okay. Give a damn about your application. Na kwa gano mama mingi wangemeja mama mingi sana. Now I found this boy, and you will see why I started with the other video after mesikizo kitu boy anataka kusema. Nishongea mob. And by the way, men hate men who actually love their women. Yeah, let that digest to you. They really hate those type of men because they're like, "Una simp, bro. How can you actually love a woman and we are straight niggas?" Like, what else are you supposed to love? Sheep? What the heck? They hate actually men who actually love their women. Like, what do you mean you're not attracted to them only? What do you mean you're not just seeing them as a sex doll? Like, what? And they tend to go and shame them. Like, you're a simp. You're good guys finish last. Like, you should beat your woman. Like, it shows you the type of men you're dating, to be honest. Because if you're really patriarchal and you still believe in this shit, that's the type of men who you'll attract because they see you as shitty, hence you see yourself as shitty. For the women, any man utaisikia kitumia the word patriarchy, except me right now giving this example with that type of voice saying anything about patriarchy. Unajua simu anacheza nao ni gani? Woni mtu ame-experiment kujiguza-guza, woni mtu ame-experiment kujingiza manga na fi kwa duba. Unanipata? Woni mtu atona ngoti ya maboy kikamivi through alafu hata skip haraka hata itapikis interest angalia zile that type of design. Unanipata? Very weird man. Wanakonga tu na kwa mama ingine because patriarchy is a word nasikiaga sana na ma-feminist, especially hapa TikTok, especially hapa online. Hautawahi sikia madema kiacha kusema jina patriarchy. And once you see a man akisema kitu kama hiyo, very frugal, very fruity, very weird. Bado una fantasize kudubwa, kutombwa haga, ndio? Una fantasize mwanaume mwingine kicheza na mabolingo, hiyo ndio kitu unafikiria, ndio? Don't like you. For the women who have already broken those views, which again the men hate them because they're like, "Fuck man, you're not a what's it called? You're not my maid, you're not my mom. Like, I hate you. Like, red pill, you know." Once you break in from that patriarchal view of like that, and also those men who have broken from those standards, and actually men who love themselves and secure with their masculinity and femininity and their energies, a lot of the patriarchal, people, they hate that. They really hate when people actually just are themselves. Is it me anaongea haraka? Like madem, ndo nasikiaga anaongea hivi haraka kwa sababu wanatoaga 10,000 words in 2 seconds. Like madem ndo unajua anaongea hivi haraka sana. Wanaume wanaongea hivi haraka. Naambia tu kijana ni suspect. Kijana is very suspect. Kuna tu kwa mama ako ndani yake. Na ndo nataka sasa hii video inaenda haraka. I wanna
nataka kuribao but anaongea mbio design hata sipati kitu anasema, na already unajua shani udhi juu venye anaongea na umama ingine. Mi I don't like wanaume wako na umama. Now chani tackle kitu amesema kwanza haraka kwanza before nimwambie. Point kianza ilikuwa ati men hate men who actually love their women. Ati wanaume wanachukia wanaume wanapenda wanawake wao. Unanipata? Men hate men who tell women they love them. Okay? Now most men do not hate that. Most men do not even care about that. But you know something? Mi acha personally nionge from a vengeful place. Nachukia nikiona poko akipatiwa mapenzi. Nachukia nikiona mtu alikuwa former ho. Unajua dema kuna body count high. Unajua bitch amegawa kugawa. Unajua dema alikuwa poko bro. Unajua hata umekula, hata umelipa, umepatiwa. Unajua maarifa yako karibu 35 wamekula. Unajua mabuda wengine nursing home karibu 69 wamepatiwa bro. Unajua mademu wawili walikuwa na experiment na ulele wamemkula bro. Unajua stingo yake hadi unajua venye fanya hivi. Unajua hizi vitu. Nachukia madem kama hao unatia menda mokoka afu amepata mapenzi. Hiyo mimi nachukiaga, siwezi kudanganya, kwa sababu in my immature mind I want these bitches to pay. I want them to pay. Kama for example unajua dem alicheat on chali yake. Alafu ile cheat on chali yake, au chali yake amwachi, anamsamehea anarudia, anafu akimwambia nampenda. Unampenda aje? That's what we hate. That's what we hate. Actually tukiongelea story ya simping is your design. Unajua dem alikuwa ho, unanipata, alikuwa ho amekula kila mtu, alafu uende umamua muokoe, alafu juu umamua kumuokoa naanza kumwambia unampenda aje. Nobody count yake high bado haja kufanya unampenda. Kwenda huko. Hiyo ndio kisa tupende. Hata haiko na poka kifuko na happy ending. That's what we hate the most. Nataka kama dem tu anamelipa. They do not find love. Watapata mtu ana appreciate at least kwa sasa hapo ndo za mtumia kama example. You see? Walikuwa poko. Alikuwa anajigawa, alikuwa anajipeana. Muoneni sasa yana mapenzi. Hiyo ndo tunataka tumie dem kama example. But that will never happen. Kwa sababu there will always be a man to save ama poko. But there will always be a man to save these women from their bad decisions. Always. La tutawai-kosa Captain Save ho. Hakutawai-kosa John Tembatiza mapoka wanaosha dhambi zao zote wanabatiza wanakuwa new. Hakutawai-kosa. Na hiyo ndio kitu tunachukiaga. Chatu niseme vizuri. Because we want them to pay the price, but they will never pay the price. Because there will always be a captain to save them. Unlike men. Like men who do bad things, men who are losers. How na mnajua bro tu when kuna ka weird bro, kuna ka itch katika fulani ukibonga na madem ama ukibonga na mtu shingo yako inaanza unajua tu ataipata dem. Unajua tu ataipata dem. But for some weird reason mdem tu akuje na majeki na kuna hiyo utapata tu for some weird reason bado kuna bwana kubonga na bado kuna bwana find kitu yake interesting, like you saw tuende huko. Like for example mlionole dem flani, if you know TikTok, if you follow TikTok, there's this disabled woman na akona boyfriend, I think hata akona mimba maliza mtu, I'm not sure, but unaona how low the bar can go for the men. But utaona boy disabled akona mdem normal kasemwe na ndo maana tuna nachukianga tukiona zingine wade wengine wamepata mapenzi. They don't deserve your love but they get it. Okay? A man who actually is not only attracted to women but loves women, they hate that because all about it, all this, even how they hate everybody else, all this is a form of control. It is always going to come back to patriarchy and control because they all have very shitty egos and they're very small and they just don't want you to ever feel bigger than them. That's why Bwana ongelea nini? Ajata for a second nilikuwa nimesahau bwana exist. Anyway, chane na malaya ni shoga, chane na riba zake za mbafako. Hata sijui tumalize video acha tuiache hapo hivyo, ni ujinga anaongea. Hata sijasikia kitu yote amesema hapo hivyo. Am I giving the guy a fair chance? Mbona watu ni ujinga anaongelea. Anyway, tuendelee stories zetu. Watu mama chabiki kulamba na matako huko hivyo. Mwanaume mgani anatumia jina ego? Ati men they have egos. Ego ya nini? Ya nini? Okay. Kama chani kusho sasa. Usina ameenda kutetea obviously anatetea madem through inaitwaje kwa attack my boys. Hiyo ni poa, inaeleweka na understandika. But unajua kitu fani na madem inafanyikanga, women know that this woman is married to this man. But she will still go behind this woman back and try to sleep with that man. Yet she knows very well this man is married.
but most of the time you will never see a man. Nashinda nikishike microphone na najua nikishike microphone naweza chapa. You never see a man akinyemelea bibi ya mtu unless ni mtu mgonjwa, unless ni mtu mgonjwa na ajui repercussions. Ndio maana unapatanga ameenda behind someone back kupata bibi ya mtu. Sawa, saa zingine unapilingini kama demu wengine wanaambiwa I love you haraka sana, like they do not earn their love sometimes. Nimwambia bani low sana, like most simps, it's nothing. Utasikia tu ameambia mdema I love you, and sometimes they mean it. Kuna ile mtu asianga mdema ameambia I love you, kumbe ni mcheza tu, anataka kumcheza kwa sababu unajua there's a million ways to catch the fish. Sawa, there's a million ways to trap the rat, there's a million ways to catch the mouse. Sasa kuna wale wataekea sumu washike mouse, kuna wale watabai paka washike mouse, kuna wale wataibai hadi cheese washike mouse. Naendelea kuongea fiti. Kuna wale anajua samaki inashikwa na njia mingi, kuna wale anateka net, kuna wale anateka hanging line, kuna wale anateka traps. Kufanya nini? Kushika. At the end of the day, what matters ni nini? The catch. So now some players understand, huyu vinyanakaa, wanakaa ule wakuambiwa I love you. So nani knows, doesn't mean they love you, but atamshow, and that breaks the wall kiasi. Atika ukuteka mdem kameporomoka kidogo, next thing you know, easy access. Ama access denied. Sasa ingine ni access accepted. Denied, accepted. Access rewarded. Penetration involved. You get what I mean? Yani wanakuwa anapata access through your dem. Sawa? Now, it's not that we hate that. We do. But sometimes we know when a nigga is simping. And we just do not like when they simp. Never simp. Love inafaa kuwa genuine. Most of the time hata ukitaka kuona wachezaji true wenye wanajuaga ile kofite ama mdema na kupenda, they invest in you. Some men tell women I love them. Kwa ile harakati ama kutoka kuharakisha kumuonesha me I'm serious about you. So wanamwambia I love you haraka, ndio demo ne nyobo yako saubo yako nyobo yako dedicated, nyobo yako nichukulia serious ingie box. Yetu demo haja commit kitu yote. Hajaingia ndani ya box umse vizuri. Yani ile ameharakishwa ndio tuende tukae haraka zi. Sometimes ni the best kind of love mimi najuaga ni demo anafaa kuinvest, pia wewe una invest. Unapata sasa ati yewe umekimbia, umeharakisha. With the hopes that pia ata follow through zi. Hapo unapata mafala kawa ndo anaendanga na chezwa, dem anamcheat on vibaya. Ama dem ni mgoldiga, anamchimba mtu mogoro mbaya, anamchimba ogoro mbaya sana. Mtu haachwi na gold yote. Dem ana nyasa zote. But hata wewe ona, hata kiambiwa mara ngapi tu wewe dem anakufines, hata elewa kwa sababu ako blind to reality. Those are the type of men tunachukiaga kiambiwa kitu. Na hiki kitu sijui male ego, hizo zinakuanga vitu mademu sema. Ukisikia tu mwanaume msema kitu yote tu male ego, bro, step aside. Mwambia tu hivi ingeze mkono kwa mfuko atoa. Iko si lubi tangu kapi hivyo na vibrator. Umbwa boys kimtambui hata kidogo. Chaishoishi. A man is comfortable with themselves, or your woman knows their shit, they all gonna get hate regardless, from men and patriarchal women, which is the worst type of people ever. Anyways, I just wanted to clarify that. I know they'll get angry, but ni ukweli, they actually hate women. That's the funny thing. They might be attracted to women, but they actually hate women. And feminine, anything feminine, that's a gay man, that's a man who's can cry, anything feminine, they hate. Crazy. I mean, I hate you. You're a feminine man and you're gay. Sikutambui. Shoga, fanya kitu utafanya. Nimesema. Sawa, mimi sipendambui. Na funny thing, these are the most of the men wana dominate social media. Boys wana active, boys wanaongea hivi. Ama wale wana cross dress, au wanatambulika. Mtu akikuja hapo na mafax na kusema ukweli. Nikianza hii video siliambia TikTok yangu iko almost banned. Yet I've said nothing, I've done nothing. Literally hakuna kitu nimesema ile mbaya sana nini inakozio bani. But nikianza kusound hivi, unakaa fruity. Na funny thing, women hata ngoja dakika 2 kukutukana venye ni shoga, but watasupport watu kama ni mashoga. Sasa mimi sielewaga the double standards. Hawata ngoja dakika 2 kukutukana shoga, you're gay, but the same women watenda support mwanaume mwenye ni shoga asikumahaga aguka kimwambia you're very brave, you're very confident. Sikia, alafu I don't get why. Kwani lazima tupende tu madem?
is there a price to kupenda madem? Is there like a gift you receive at the end of the year? Ukiwe mwaka kenda kuisha unasikia okay bro, hii mwaka umependa madem, ndio gift yako. Ama kuna end of the month, kuna reward, yeah, the most woman loving man, ama the most woman loving gentleman, here's your gift. Kuna wagana kayo sanya tukaa tuwapendi na ina shida, we have our reasons mbona, but hakuna mali andiko we have to love them. As long as watu wafanyi kitu mbaya, au mtukani, au mbaki, au mtumii pesa, au msumbui, au mpigi, ufanye kitu, wewe ishi maisha yako. Ende huku, maisha yaendelee. Na watu waishi, wanafaa kuishi. Ka for example, boy anaishi na ushoga, ni sawa. For example, kuna leo anaishi na chuki, ni sawa. Maisha yaendelee. Bora tu kusikuwa tunasijui mtu alichukia mdema akampiga panga ama shoka ya kichwa dema kadedi. Hapo naista kubaliana nao. But as long as upendi tabia zao na vitu wanafanya, na upendi mapoko saidi kama mapoko wameomoleshwa na mse by like mapoko wameokolewa, upendi, it's fine pia. We don't have to like them. Mimi nachukia, let's say I'm alive because I'm jealous. I want them to pay because they always pay. We are see men pay all the time. I wish that women would pay, but we will never pay because the way the proper society is structured, women will never be held accountable. Sasa tusiwahi ngoja. There will always be someone to save them. But what can we do? We accept it. Unanipata, kumbuka, women are the vulnerable sex. So they deserve the protection. They deserve the saving. Men, no one cares about us. Okay? And as Andrew Kibe once said, no one checks on a man. They only check on a man to see if he's useful. Now question is, are you useful? That's when they check up on you. Can they find some use from you? How can they use you? Hapa ndo utachikwa na kucheka na buda ni aje, ulienda gapi? Ina maana utachiki most of hii story inaenda mali hata sitaki iende. Some people check up on you ile fake. Yo, buda siku mingi sija kuongelesha, sijui kwani ulienda gapi. Next thing you know, so nitumie 5k umbu wewe. Big bad out.